میرا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل۔ O Muslim youth, you are a seed of greatness that Allah subhanahu wa ta'ala has planted in this world. The world is made for you, but you are not meant for this world. ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ مشکل اور صبر آزما حالات ہی انسان کے کردار کی عظمت کی گواہی دیتے ہیں. لیٹس برنگ سم ایگزامپلس فرام دا پاسٹ. لانگ اگو دیر واز اے ہولی پلیس، اور وہ پلیس جو تھی دیٹ واز انڈر کنسٹرکشن، اور اس ہولی پلیس میں ایک سیکرڈ اسٹون بھی تھا. جب کنسٹرکشن کمپلیٹ ہو گئی تو اس جو سیکرڈ اسٹون جو تھا اس کو فکس کرنے کی باری آئی. ٹرائبل سسٹم تھا، جھگڑالو لوگ تھے، اب تو جھگڑنے لگے. ہر قبیلہ کہے کہ میں نے اس کو فکس کرنا ہے. 5 راتیں گزر گئیں لیکن کانسنسس ڈیولپ نہیں ہو سکا، یہاں تک کہ لوگ مرنے مارنے تک پہنچ گئے. فائنلی ڈیسائیڈ کیا گیا کہ صبح شہر کے دروازے سے جو شخص پہلے داخل ہوگا ہی ول سیٹل دا میٹر. اور جب صبح ہوئی تو ہم دیکھا کہ ایک ینگ ڈیسنٹ اور سوبر شخص ہوا، ہی از اینٹرڈ فرام دا ڈور. قریب آئے، انہوں نے پہچانا، اینڈ دے آل شاؤٹڈ جوائفلی اینڈ دے سیڈ صادق آ گئے اینڈ امین آ گئے اینڈ ڈیفینیٹلی وی ول ایکسیپٹ ہز ڈیسیژن. اور پھر اس نوجوان نے اس کریٹیکل سچویشن کو بہت وائزلی ہینڈل کیا، سب کو ساتھ ملایا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اس پتھر کو اس جگہ پر فکس کر دیا. Later on, same young man was chosen as a prophet from Allah subhanahu wa ta'ala. And his people started opposing him, and they were killing his followers, torturing, opposing, slandering, plotting against him. But there was a strange thing, کہ وہی شخص جس کے خلاف یہ سب کچھ چل رہا تھا، that same person was holding the amanas of his people in his home. And they never ever asked for these to be returned because they trust him blindly. Even though they refused to accept his message, but they couldn't deny his character. It means we are convinced to say, wherever the life plants you, bloom with grace. Here come and judge ourselves. Isn't it happening around us? Muslim youth is growing just to become professionals, lot of money, lot of degrees, but their education is not leading them to closer to Allah the Almighty, and their education is not making them the man of characters. So, with such type of education, what future will bring? Allah subhanahu wa ta'ala knows better. Muslim youth, did you ever notice? We are the followers of such a decent and nice prophet, sallallahu alaihi wasallam, that he used to sew his torn clothes. While in our surroundings, ایک عجیب معاملہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں. We see young boys and girls wearing worn out jeans and dresses. Even such dresses cannot cover their satar. In the name of fashion and modernism, پھٹے پرانے گھسے پٹے کپڑے. Oh my dear youth, don't you know, we are the followers of such a kind personality جس کی پہچان سلام ہے، سلامتی ہے، جس کی زبان مبارک سے دشمن کے لیے بھی خیر کے کلمات نکلتے ہیں. اور ہم who are the representative of his ummah, we are using frequently the words like shit, to hell with it, go to hell. We say wow instead of mashallah. We say sorry when sneeze instead of alhamdulillah. We say shit instead of astaghfirullah. Oh my beloved youth, کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری مثال کچھ ایسا ہی ہو کہ sometimes we have a bright light and did you notice کہ little locust اور moths ہوتے ہیں, they dive straight into it and they even don't know where they are heading. They actually fly straight into the light and hurt themselves. Same is the case with our innocent youth. They are dazed in a maze. جوانی تو دیوانی ہوتی ہے. Because all the glamour of the world, that which is dazzling around us, when we look into it, we become dazed for a while and we think that's the way we should head in. But oh Muslim youth, may Allah protect you.
But the real question is, what preparation we have made to make sure that future will be a future that we can be proud of, and surely that will be فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً, excellence in this world and hereafter. Remember, the fruits we will reap tomorrow is based on the seed we plant today. If you don't plant the right seed, you are not going to reap the fruits. Let us see the brighter side of the picture. Muslim youth, a beacon of strength for us, a role model for us. Here is an Australian millionaire, Ali Banat. Ali Banat, who was gifted with cancer from Allah subhanahu wa ta'ala. और कैंसर हुआ और वो इतना अल्लाह वाला बन गया और अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करने वाला बन गया कि उसने अपनी सारी दौलत और सब कुछ अफ्रीकन ब्रदर्स के लिए उसने डिवोट कर दिया. And with his such kind act, he proved wherever the life plants you, bloom with grace. Another character, एक teenage लड़की, Ahad Tamimi, who slapped Israeli and held in Israeli jail for 8 months. And then, when she get freed, she said, "We choose the path of struggle for freedom and justice, and I choose to be a freedom fighter." And she witnessed wherever the life plants you, bloom with grace. एक और मुस्लिम यूथ, जर्मन स्कूल गर्ल, who claimed to protect her hijab, अदालत गई, केस लड़ा और जीत गई. और जीत की खुशी में उसके मॉडेस्ट फेस पर जो आंसू बहने के लिए वो मुस्लिम यूथ के लिए एक मैसेज था, wherever the life plants you, bloom with grace. One more Muslim sister, Marwa Sharbini, martyred of hijab, sacrificed her life fighting against the norms of non-believer society, and again she proclaimed, wherever the life plants you, bloom with grace. Another energetic character, Burhan Muzaffar Wani, a commander of Kashmiri militant group. He gained popularity through his social media presence and became a nightmare for Indian army. He modernized the image of militancy in Kashmir and proclaimed, wherever the life plants you, bloom with grace. To be realistic, now let's see the other side of the picture. And this is also the picture of our society. हमारे यहाँ का स्कूल है, 7th ग्रेड का एक बच्चा है, टीचर के इश्क में गिरफ्तार होता है और सुसाइड कर लेता है. प्राइवेट स्कूल के 9वीं जमात के बच्चे हैं, too much serious in love affair that they decided to die together in their school. One more tragic event, कॉलेज का फेयरवेल फंक्शन है, रेनोन्ड सिंगर को इनवाइट किया जाता है और सारी लड़कियां उसको करीब से देखने की ख्वाहिश में. होता क्या है, several girls were trampled and injured in the stampede in musical concert. Why are you drifting away from the hurry and fuss of worldly desires? Can't you see those Muslim youth who are in the limelight, who are celebrities, but they are as much God-fearing that they refuse to celebrate the victory with their co-players when they celebrate it with wine? They strongly said no. Did you notice how cute was the action of a Muslim goalkeeper when he fakes injury to allow his teammates to break the fast? And from their actions, they witness, don't tell the world that you are a Muslim. Show them that you are a Muslim. You are a humble servant of Allah subhanahu wa ta'ala and servant of Prophet sallallahu alaihi wasallam. You should have to be a source of inspiration for the world. You should become a person of concern for those around you. कैसे भला? सलाम कीजिए, लोगों की खैरियत मालूम कीजिए, मुश्किल में मदद करें, अपनी मुसलमान बहन की तरफ मुस्कुरा कर देखिए, उन पे अच्छा इन्फ्लुएंस डालिए. लोगों को जहन्नम से बचाने से बढ़ के कोई सोशल वर्क बड़ा हो सकता है. रिमेंबर, जब क़यामत होगी सवाल पूछा जाएगा इन जनरल कि ज़िंदगी कैसे गुजारी, और फिर एक और क्वेश्चन होगा कि जवानी की ताकत और वक्त कहाँ लगाया. क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? मोबाइल फोन्स के डाटा पैकेजेस कंज्यूम करते करते, पार्टीज सेलिब्रेट करते करते, बर्थडेज के काउंटडाउन करते करते, सेल्स की अपडेट्स लेते देते हुए, सेल्फीज पोस्ट करते करते, मोबाइल की हिस्ट्री डिलीट करते हुए छुप छुप कर, और बहुत कुछ ऐसे ही. हम कुछ ऐसे ही कामों में अपने वक्त को जाया कर रहे हैं. एंड ऑन द अदर साइड अल्लाह के बागी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन है, जिनके सीने हमारे बुग़्ज़ और अदावत से इस कदर भरे हुए हैं कि इसराइली फौज की नौजवान लड़की रेबेका फलस्तीनी पैरामेडिक स्टाफ मेंबर रिजानुन नज्जार को टारगेट करके शूट करती है. बट
The story doesn't end here, because a true Muslim with character and faith is like a seed. When people try to bury it, it grows somewhere else. And people see, very next day, Rizan की छोटी बहन, she wore a military uniform, अपनी बहन के जनाजे पर पहन के वो शामिल होती है, and become a beacon of hope for the Muslim Ummah by saying, wherever the life plants you, bloom with grace. So my dear youth, know your worth. जहां है तेरे लिए, तू नहीं जहां के लिए. मेरा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे.